Alguna vez has sentido que tus pasos ya no son tan firmes como antes? Esa ligera inseguridad al caminar, ese impulso de buscar apoyo, en una perdo ese instante de duda antes de levantar de una silla. Muchos hombres mayores creen que es simplemente la edad la que les arrebata la estabilidad. Pero la verdad es muy distinta. El desequilibrio no aparece de la nada y es un castigo inevitable del tiempo. En realidad, casi siempre es consecuencia de ciertos hábitos que, sin darnos cuenta, van acumulando y erosion en nuestra confianza, nuestra independencia y nuestra tranquilidad. Hoy quiero hablar de 5 errores comunes que los hombres mayores cometen y que poco a poco les roban el equilibrio. No son secretos médicos misteriosos ni advertencias para asustarte. Son patrones cotidianos, decisiones pequeñas, que terminan marcando la diferencia entre caminar con seguridad o sufrir una caída peligrosa. Y lo más importante, cada uno de estos errores se puede corregir. Piénsalo un momento. El equilibrio no es solo físico, también es emocional. Cuando nos sentimos inseguros, evitamos salir, dejamos de disfrutar de la vida, empezamos a depender de otros. Pero con pequeños cambios podemos revertir ese ciclo. Conocerás historias reales de hombres que recuperaron la confianza en sus pasos, y consejos prácticos que podrás aplicar desde hoy. Así que quédate hasta el final, porque no solo descubrirás que evitar, sino cómo transformar esos detalles en tu día a día para caminar erguido, con seguridad y con la tranquilidad de que tu cuerpo todavía puede sostener con firmeza. El primer error, y quizás el más silencioso, es ignorar la pérdida de masa muscular en las piernas. La mayoría lo atribuye a yo no soy tan activo como antes. Es que me hago mayor. Pero la verdad es que la musculatura de tus piernas es tu cimiento. Cuando esos músculos se debilitan, subir escaleras, levantarse de la cama o simplemente caminar por la calle puede convertirse en un desafío. Ese preciso tiene un nombre, sarcopenia. Es la pérdida natural y progresiva de músculo que liga con los años no hacemos nada para combatirla. Al principio casi no se nota, pero de pronto descubres que, al levantar de una silla necesitas apoyar con las manos, o que después de subir unos escalones sientes un temblor en las piernas. Ese temblor no es simple cansancio, es una señal de que tu base se está debilitando. Conozco el caso de Gerald, un hombre de 78 años que en su juventud jugaba al softball y caminaba largas horas con su perro. Pero tras jubilarse, el sedentarismo se fue instalando. Cuando su médico le dijo que había perdido masa muscular significativa en las piernas, entendió por qué cada vez daba más al bajar un bordillo o levantarse de la cama. Lo interesante es que Gerald no necesitó un gimnasio ni rutinas imposibles. Con ejercicios sencillos, levantarse de la silla sin usar las manos, camina de talón a punta, o dar paseos cortos cada día, empezó a recuperar fuerza y, lo más importante, confianza. Porque la pérdida muscular no solo debilita el cuerpo, también erosiona la seguridad interior. Cuando te sientes frágil, dudas en cada movimiento. Y esa duda es la que, paradójicamente, aumenta el riesgo de caer. Pero si fortaleces tus piernas, fortaleces también tu mente. Vuelves a confiar en ti mismo. El segundo error está mucho más cerca de lo que crees. Los zapatos. Sí, ese par de calzado viejo, cómodo, que quizás usas desde hace años, puede ser tu peor enemigo. Con el paso del tiempo, las suelas se desgastan, los talones pierden firmeza y la estructura ya no sujeta el pie. Lo que antes era comodidad se convierte en una trampa silenciosa. Un resbalón en la cocina, un tropezón con la alfombra, y de pronto un pequeño descuido puede acabar en una caída peligrosa. Samuel, un vecino de 81 años, lo aprendió de la forma difícil. Usaba los mismos moccasins de cuero desde hacía casi una década.
Jaraba que eran los únicos que no lo producen en palas. Pero tras dos resbalones en la misma semana, su hija lo convenció de comprar un par nuevo consuela ante deslizant y mejor support. Al principio lo resultaron raros, duros, incómodos. Pero con el tiempo descubrió algo inesperado. Podía caminar sin miedo, sin apoyarse en las paredes y contener la respiración en cada paso. Cambiar de zapatos parece algo mínimo, casi banal, pero puede ser una de las decisiones más poderosas para recuperar equilibrio. Un calzado con buen support, consuela firme y antideslizante, es como regalar estabilidad a todo tu cuerpo. Es una inversión pequeña que se traduce en seguridad todos los días. Pero hay un tercer error aún más sutil. Descuidar la vista y el oído. Porque no todo el equilibrio depende de las piernas. También de lo que vimos y escuchamos. El cuerpo mantiene la estabilidad gracias a un trabajo en equipo. Los músculos, los nervios, la vista y el oído envían señales al cerebro. Si uno de ellos falla, todo el sistema tambalea. Cuando la visión se nubla, cuando la percepción de profundidad se pierde, o cuando el oído ya no capta ciertos sonidos, aumenta el riesgo de tropiezos y caídas. Carl, de 76 años, lo vivió en carne propia. Lo apasionaba la carpintería, pero cada vez se inclinaba más hacia sus herramientas y entrecerraba los ojos para enfocar. Su familia lo convenció de visitar al oftalmólogo y descubrió que necesitaba una nueva graduación. El cambio fue inmediato. No solo volvió a trabajar con seguridad, también caminaba más confiado en casa. Lo mismo ocurre con el oído. Incluso una simple acumulación de cera puede alterar el equilibrio. Y muchos hombres mayores evitan los audífonos por orgullo, creyendo que son un signo de debilidad. Pero en realidad, usarlos es un acto de inteligencia. Devuelven claridad al entorno y reducen los riesgos. El cuarto error tiene que ver con la actividad física. No hablemos de levantar pesas o correr maratones, sino de algo más simple. Ejercicios de equilibrio y flexibilidad. Muchos hombres los ignoran, pensando que no sirven de nada. Pero la realidad es que son los que más protegen frente a caídas. Howard, un hombre de 80 años, había dejado de estirar después de sus caminadas. Poco a poco, la rigidez en la cadera y la espalda se hizo más fuerte. Hasta que un día tropezó con una alfombra al girar para contestar el teléfono. Su fisioterapeuta le mostró ejercicios sencillos. Pararse en un pie mientras se cepillaba los dientes, practicar pasos laterales o hacer estiramientos suaves. En pocas semanas, volvió a sentirse ágil y seguro. Y llegamos al quinto error. Ignorar los peligros dentro del propio hogar. Muchos creen que las caídas ocurren en la calle, pero la mayoría suceden entre nuestras propias paredes. Una alfombra suelta, un cable mal colocado, un baño sin barras de apoyo, una escalera sin pasamanos, pequeñas trampas que, con los años, dejamos de ver pero que están ahí, esperando el desquito. Thomas, de 82 años, siempre había sido independiente. Nunca pensó que su casa pudiera ser peligrosa, hasta que una noche tropezó con un tapete gastado y cayó. Su familia decidió actuar, retiraron objetos innecesarios, instalaron luces nocturnas y colocaron barras de seguridad en el baño. El cambio fue inmediato. Thomas recuperó la confianza en su propio hogar. Hacer de la casa un espacio seguro no significa debilidad ni resignación. Al contrario, es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia quienes nos quieren. Cada mejora, un foco más brillante, una barra de apoyo, un pasillo despejado, es un paso hacia la independencia y la tranquilidad. Ahora que conoces estos 5 errores, pérdida de músculo en las piernas, calzado inadecuado, descuidar vista y oído, evitar ejercicios de equilibrio y no adaptar la casa. Piensa en cuáles están presentes en tu vida. Cambiar un hábito puede ser difícil,
pero cada pequeño ajuste abre la puerta a más libertad, confianza y alegría. Porque la vejez no debe vivirse con miedo y con limitations, sino con la seguridad de que on puedes disfrutar de lo que amas. Viajar, puer, jugar con los nietos o simplemente caminar sin preocupar por qué. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Déjame un comentario con el consejo que más te impactó y cómo piensas aplicarlo en tu vida. Dale me gusta. Suscribe y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y recuerda, y al final te revelar lo que casi nadie se atreve a decir. Envejecer con equilibrio no es cuestión de suerte, es cuestión de elecciones diarias. Y esas elecciones todavía están en tus manos.